query your database, we have a select query. So the select is the most commonly used statement in SQL, which is used to retrieve or fetch data from a table in the database. So database nali adha enna create pannipom, table create pannipom. Table will store all the data. So on the data நம்ம fetch பண்றது. Fetch is nothing but retrieving, accessing. அதை retrieve பண்றதுக்கு we are using a select statement here. So what is the syntax of select statement here? Select asterisk from table name. Then it is used to access or fetch all the data in an object in the form of list of list here. So ஒவ்வொரு ரெக்கார்டும் நமக்கு என்னவா ஸ்டோர் ஆகும்னா லிஸ்டா ஸ்டோர் ஆகும். So list of list will be stored here. So under the list, each record will be stored as a separate list in the list. Okay, ஒரு லிஸ்டுக்குள்ள சப்செட்டா எல்லா லிஸ்ட்டுமே நமக்கு ஸ்டோர் ஆகும். So the cursor, so we have many methods to access all your data here. That is cursor.fetch many method and cursor.fetch all and cursor.fetch one method are there. Okay, so using a execute command, we can able to execute all the SQL commands here. So including that, to fetch a data from the table, these methods are used. That is fetch all method, fetch one method and fetch many method here. Fetch all method is used to fetch all the rows from the database table. So table irukka ella rows நம்ம access பண்ணனும்னா retrieve பண்ணனும்னா fetch all method will be used. To retrieve one by one, ஒரு record மட்டும் நம்ம retrieve பண்ணனும்னா fetch one method will be used. Fetch many, ஒரு particular number of records நம்ம databaseல இருந்து retrieve பண்ணனும்னா fetch many method will be used here. Let's see the example here. So here as usual we have to import the SQLite and we have to create a connection. Already நம்ம academy ஒரு database create பண்ணிருக்கோம். அந்த academy databaseல we created a student table also. ஓகேங்களா? So நம்ம create பண்ண database நம்மளோட path, நம்ம Python program எங்க சேவ் ஆகுதோ அதே லொகேஷன்ல தான் அந்த டேட்டாபேஸும் கிரியேட் ஆகி ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். If you want to change the path also, you can change it. Then after that we have to create a cursor. Cursor object is very important, no? Because it is used to traverse in the database and it is also used to fetch the data also. So using the execute command, we can execute the SQL commands here. So நம்ம fetch பண்றதுக்கு என்ன command யூஸ் பண்றோம்? Select command. Select asterisk from student. Student is nothing but table உடைய name. So இந்த command யார் execute பண்ண போறா? The cursor dot execute here. So நாம இப்போ fetch பண்ண போறோம். என்ன fetch பண்ண போறோம்னா I'm going to fetch all the records from the table. So எல்லா records ஒரு டேபிள்ல இருக்க எல்லா rows-ஐயும் நான் get பண்ணனும், fetch பண்ணனும்னா fetch all method will be used here. So result equal to cursor dot fetch all. So the fetch all என்ன பண்ணும்? நம்ம student table இருந்து retrieve ஆன எல்லாமே வந்து நம்ம cursor objectல இருக்கும். அந்த cursor objectல இருக்க எல்லா rows-ஐயும் retrieve பண்ணி இந்த result variable நம்ம ஸ்டோர் பண்றோம். It will be stored as a list only. Okay, நம்ம ஒவ்வொரு records-ஐயும் நம்ம retrieve பண்றது எல்லாமே எப்படி ஸ்டோர் ஆகும்? List of list-ஆ தான் ஸ்டோர் ஆகும். So அந்த listல இருக்க data-ஸ் நம்ம display பண்றதுக்கு we are using a for loop here. So shall we run and see what is the output we will get it here? So can you see that? So in the records நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? Insert பண்ணிருக்கோம். Student என்ற டேபிள்ல insert பண்ணிருக்கோம். So insert ஆன எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும் நமக்கு இங்க display ஆகிருக்கு. So fetch all யூஸ் பண்ணோம்னா it displays all the rows from the table here. Do you understand the concept here? Then similarly we have another method is what? Fetch one. Why do we use a fetch one? To fetch only one record we can use a fetch one options here. Okay. So நான் இதே டேபிள்ல நம்ம instead of fetch all க்கு பதிலா நம்ம என்ன கொடுக்கலாம்? Fetch one கொடுத்துடலாம். அப்ப fetch one கொடுத்தா ஒரே ஒரு ரெக்கார்ட் மட்டும் தான், ஒரே ஒரு ரோ மட்டும் தான் நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும். So to display that, so I'm just giving that print ரிசல்ட் கொடுத்தாலே போதும். ஸோ அந்த ரிசல்ட்டில் நமக்கு என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? ஒரு ரெக்கார்ட் மட்டும் தான் நமக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். தட் இஸ் ஒரு ரோ மட்டும் தான் நமக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஸோ அதை நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு இங்கே fetch one கொடுத்துட்டேன், தென் print ரிசல்ட்னு கொடுத்துட்டேன். ஐம் சேவிங் திஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ரன் திஸ். ஓகே, பாருங்க நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோ மட்டும் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. இதுதான் fetch one. ஸோ fetch allனா எல்லா ரோஸும் இந்த டேபிளில் கிரியேட் பண்ண எல்லா ரோஸும் டிஸ்பிளே ஆகும். fetch one கொடுத்தோம்னா it displays only one row alone. Do you understand the concept here? Then the next one is with the help of fetch one you can display all the records also. Fetch one நாலே it retrieves only one record ன்னு சொல்றேன். எப்படி நம்ம இந்த fetch one யூஸ் பண்ணிட்டு எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும் டிஸ்ப்ளே பண்ணலாம்னா with the help of looping concept. So இந்த fetch one நம்ம looping conceptல இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம்னா we can able to do it here. So how to do it here? Result dot fetch one, then we have to use a while loop here. So while
result is not none. So நமக்கு none ஆகுற வரைக்கும் எப்போ நமக்கு none வரும்னா நமக்கு rows எதுவுமே இல்லை, நம்மளோட டேபிள்ஸ்ல எந்த ரோஸ்மே இல்லைன்னா we get only the none. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த டைம்ல அது வரைக்கும் அந்த ரிசல்ட் இப்போ ரிசல்ட்ல நமக்கு என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், இந்த செலக்ட் ஆஸ்டிஷ் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட். ஓகேங்களா? மொத்தமும் வந்து நமக்கு இங்கே ரெஃபர் பண்றோம் எல்லா டேபிள்ஸும் இந்த கர்சர்ல இருக்கும். ஓகேங்களா? கர்சர் டாட் ஃபெச் ஒன் கொடுத்த உடனே என்ன ஆகும், அந்த ரெக்கார்ட் ஒரே ஒரு ரெக்கார்ட் மட்டும் நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ ரிசல்ட் ஆப்ஜெக்ட் விச் கண்டெய்ன்ஸ் தி என்டையர் லிஸ்ட், தட் இஸ் என்டையர் ரோஸ் ஆஃப் அ டேபிள் இயர். ஸோ அந்த ரிசல்ட்ல நமக்கு நாட் நன்னு வர வரைக்கும், ஸோ நாட் நன்னுன்னா என்ன அர்த்தம், ஸோ எல்லா ரோஸும் இருக்கும். எப்போ நமக்கு நன் வரும், எல்லா ரோஸும் டிஸ்பிளே ஆன பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு நன் ஆகும். ஸோ கர்சர் வில் பி incremented by each row. ஓகேங்களா? ஒவ்வொரு ரோவா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே போகும். ஸோ லாஸ்ட் ரெக்கார்டை டிஸ்பிளே பண்ண பிறகு நமக்கு வேல்யூ நன்னு இருக்கும். அது வரைக்கும் நமக்கு இந்த லூப் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு cursor டாட் ஃபெச் ஒன் இயர். Do you understand the concept here? So நம்ம first row நம்ம இங்க எடுத்துக்கிறோம், first row ரிசல்ட்டில் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ரிசல்ட் இஸ் நாட் நன், ஏன்னா அங்கே நமக்கு ரோ இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பிரிண்ட் ரிசல்ட், ஸோ அந்த ரோ வந்து நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ ஆஃப்டர் தட் ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு கர்சர் டாட் ஃபெச் ஒன். ஸோ நம்ம கர்சர் ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் இருக்கும்போது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோ வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். அதுக்கப்புறமா நமக்கு கர்சர் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். ஸோ இந்த ஃபெச் ஒன் என்ன பண்ணும், இட் டேக்ஸ் தி நெக்ஸ்ட் ரோ ஆஃப் தி query செட். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் query வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா நமக்கு செகண்ட் ரோ. ஸோ அந்த query செட் next row will be நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும். அதுதான் fetch one. பட் ஒன் பை ஒன் தான் டிஸ்ப்ளே ஆகும். ஸோ டிஸ்ப்ளே ஆன பிறகு அகைன் இட் இன்க்ரீஸ் இல்லையா, ஸோ நெக்ஸ்ட் ரோக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு ஜஸ்ட் செக். ஸோ எல்லா ரோஸும் டிஸ்ப்ளே பண்ற வரைக்கும் this loop will be executed here. அதுதான் not none. ஓகே, ஸோ I'm just save this program, press F5. பாருங்க நமக்கு எல்லா ரோஸுமே இங்க டிஸ்ப்ளே இருக்கு. ஸோ யூசிங் fetch one also you can able to display all the records from the table with the help of looping concept here. ஸோ அந்த fetch one நம்ம லூப்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணனா, ஸோ அதுல இருக்க என்டையர் ரோ நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகுற வரைக்கும் அந்த லூப் will be continued here. Do you understand the concept here? Then the next one is fetch many. What is the use of fetch many? It is used to display the multiple rows which is mentioned in the parameter here. நம்ம parameterல எவ்வளோ rows வேணும்னு நம்ம மென்ஷன் பண்றோமோ அவ்வளோ rows வரைக்கும் it displays it. For example, எனக்கு எல்லா ரோஸ்மே வேண்டாம், I need only the 3 rows. அப்படி நம்ம 3 rows மட்டும் மென்ஷன் பண்ணோம்னா it displays only the 3 rows alone. Do you understand the concept here? So I'm just giving print result கொடுத்துறேன். ஸோ என்ன ஆகும்னா இந்த ரிசல்ட்டுக்குள்ளே இப்போ என்ன வேல்யூஸ்ல நமக்கு ஸ்டோர் ஆகும், fetch many 3ன்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3 rows நமக்கு fetch ஆகி நமக்கு ரிசல்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும். அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்க கண்டென்ட்டை நம்ம இங்கே டிஸ்ப்ளே பண்றோம். ஸோ shall I run this program? பாருங்க நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் 3 ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் தான் இங்க டிஸ்ப்ளே இருக்கு. ஸோ கேன் யூ see the difference between fetch all, fetch one and fetch many here? fetch all கொடுக்கும்போது at a timeல we could see all the records in the table here. fetch one கொடுக்கும்போது it retrieves only the single row. ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு query set cursor எங்க இருக்கோ அதுக்கு next row நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகுது. then fetch one யூஸ் பண்ணிட்டே with the help of while loop you can display all the records from the table also. Then the last one is fetch many. Fetch many வந்து we have to specify the number of rows to be displayed here. So எவ்வளோ rows நம்ம மென்ஷன் பண்றோமோ அவ்வளோ rows வந்து நமக்கு இங்க டிஸ்ப்ளே ஆகும். அதுதான் fetch many here. So நமக்கு இங்க டிஸ்ப்ளே பாத்தீங்கன்னா it is not in a good pattern. Previous output எல்லாமே நமக்கு ஒன் பை ஒன்னா டிஸ்ப்ளே ஆகிருக்கு. நம்ம இங்கேயும் வந்து நம்ம நியூ லைன் இன்சர்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னா we can able to display that. So you have to make a changes in the print statement here. Print asterisk result. Asterisk எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்னா it is a symbol used to print all the list of elements in the single line. So ஒரு லிஸ்ட், ஸோ இது இங்க நம்ம ரோஸ் ஒவ்வொரு ரோஸ் இருக்க டேபிளும் நமக்கு ஆப்ஜெக்ட்ல என்னவா ஸ்டோர் ஆகுது, லிஸ்ட் ஆஃப் லிஸ்டா ஸ்டோர் ஆகுது. ஓகேங்களா? டேபிளுக்கு என்டையர் கண்டென்ட்டும் லிஸ்டா இருக்கும். ஒவ்வொரு ரோவுமே நமக்கு என்னவா ஸ்டோர் ஆகும், லிஸ்டா ஸ்டோர் ஆகும். அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள இருக்க எலிமெண்ட்ல நம்ம ஸ்பேஸ் விட்டு டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்கு this asterisk symbol will be used. So it is used to insert here space in the element of the list here. ஒரு ரோல வந்து நேம், ஜெண்டர், கிரேட், பர்த் டேட் இது எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? ஸோ அது எல்லாமே என்னது, எலிமெண்ட் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் லிஸ்ட். ஸோ ரோ எடுத்தோம்னா அந்த ரோல நமக்கு நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த எலிமெண்ட்ஸ்க்கு நடுவில் ஸ்பேஸ் இன்சர்ட் பண்றதுக்கு this asterisk will be used here. So நமக்கு next lineல வேணும்னா we have to use a separate. Okay, so separately we have a slash in here, we can give a slash in here. So using a separate value we can use a slash. So நம்ம slashing கொடுத்தா என்ன ஆகும், it displays in the next line. So நமக்கு ஒரு pattern display பண்றதுக்காக we are using this. Can you see that நமக்கு previous outputல வந்து print result கொடுத்த உடனே all the 3 rows are displayed like that. ஓகேங்க, இது எல்லாமே டிஸ்ப்ளே இருக்கு. இப்போ நான் வந்து asterisk
slash ன்னு கொடுத்திருக்கேன். asterisk symbol எதுக்காக கொடுத்திருக்கோம்? To give a space between each element in the list. So இந்த அக்ஷய், BM 87.8, this birth, இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு எலிமெண்ட் தான். ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கு நடுவில் ஸ்பேஸ் விடுறதுக்காக asterisk யூஸ் பண்றோம். ஸ்லாஷ் கொடுத்ததுனால it comes to the next line. ஒரு row முடிஞ்ச பிறகு, ஒரு லிஸ்ட் முடிஞ்ச பிறகு next லைன்ல நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகுது. Do you understand the concept here? Then so this is a way how we can fetch the data from the table, that is database table. Fetch all, fetch one, fetch many. So the next one is clauses in SQL here. So we have already studied many clauses in the SQL. No, the same concept are also can be applied using the Python also. So these clauses that can be used in these select statements, and it is can be called through the Python script also. So now we are accessing the database contents through the Python only. Am I right? So நம்ம Python code use பண்ணி தான் நம்ம databaseல இருக்க content access பண்ணிட்டு இருக்கோம். So we are able to run the and execute the SQL command also. And the SQL command we execute பண்ணிட்டு இருக்கோம். Similarly, the clauses can be used in the SQL command இல்லையா? அந்த clauses நம்மளால call பண்ண முடியும். So let's see what are the clauses are available in the SQLite here. Distinct, way, group by, order by, and having classes. So shall we discuss about all these concepts now? So what is distinct? You already know about a distinct here. So distinct என்ன பண்ணும்? It just eliminate the duplicates here. எந்த attribute நம்ம specify பண்றோமோ, from that attribute it just eliminates all the duplicates and it displays only the unique value, that is called as the distinct. So ஒரு column எடுத்துட்டோம்னா அந்த columnல நமக்கு repetitions இருக்கும். அந்த repetitions எல்லாம் ignore பண்ணிட்டு எந்த value unique value-ஆ இருக்கோ அந்த values-அ மட்டும் தான் distinct வந்து retrieve பண்ணும். So shall we see the example here? So here as usual import SQLite 3 and we are connecting the academic database and we are creating the cursor object here. We are going to execute the command here. So in the command la enna pandrom, select distinct grade from student here. So grade வந்து நிறைய பேருக்கு repeat ஆகிறதுக்கு chances இருக்கு. For example இப்ப நம்மளோட content பாத்தீங்கன்னா இதுதான் table உடைய content. So in the table content la second column, so second attribute the grade. இங்க பாருங்க B twice repeat ஆயிருக்கு, A வந்து thrice repeat ஆயிருக்கு, D வந்து once it is displayed here. ஓகேங்களா? So நான் இப்போ இங்க வந்து distinct grade ன்னு கொடுத்தேன்னா so இந்த duplicate ஆன valuesல விட்டுட்டு வெறும் unique values மட்டும் display பண்ணும். அப்ப we'll get only B, A, D alone. So எதெல்லாம் repeat ஆயிருக்கோ அந்த repetitionல avoid பண்ணிட்டு display பண்ணும். So shall we see that example? So அந்த distinct grade from student கொடுத்திருக்கோம். Then fetch all. எதுக்காக fetch all கொடுக்கணும்? fetch all கொடுத்தாதான் அந்த டேபிள்ல இருக்க எல்லா ரோஸையும் நம்மளால access பண்ண முடியும். இப்போ நான் distinct grade ன்னும் போது only that grade attribute மட்டும் தான் நான் access பண்றேன். So that will be stored in the result. அந்த ரிசல்ட்ல ஸ்டோர் ஆனதை நான் இங்க டிஸ்ப்ளே பண்றேன். I'm just saving this program and run this. So can you see that BAD already நமக்கு என்ன இருக்கு? We have a many records. Okay, so how many records we have? We have 6 records. And the 6 records la how many values alone displayed? Only 3 values alone displayed. ஏனா the duplicates எல்லாமே ignore பண்ணிட்டு unique values மட்டும் display பண்ணிருக்கு. Do you understand the concept here? So that is the work of distinct here. The next one is where class. So why do we use a where class? So when you fetch a data or row from the table based on the certain condition, you can use a where class here. ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ரெக்கார்ட் மட்டும் தான் வேணும். அந்த ரெக்கார்ட் வந்து ஒரு certain condition அது ஃபாலோ பண்ணிருக்கணும். certain condition அது satisfy ஆயிருக்கணும். அந்த ரெக்கார்டை மட்டும் தான் நான் டிஸ்ப்ளே பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா we can use a where class here. So it is used to extract only those records that fulfill the specified conditions here. So shall we see the example for the where class here? So in the same example, distinct grade from student where gender equal to male. So நான் யாரை மட்டும் டிஸ்ப்ளே பண்ண போறேன். So யாரோட ஜெண்டர் மேலா இருக்கோ அவங்களோட வேல்யூ எனக்கு டிஸ்டிங்க்ட்ல டிஸ்ப்ளே ஆகணும்னு சொல்றேன். So this is the condition for me. ஓகேங்களா? So இங்க என்ன கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்குறோனோ இந்த கண்டிஷனை எந்த ரோ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அந்த ரோ மட்டும் தான் நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும். I am just saving this and run this program. So gender equal to, okay, already நம்ம double quotesல கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா? So again I cannot use the same double quotes inside. So I'm giving like this F5.
Okay, so நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருது BAD. So இந்த BAD வந்து அதாவது என்ன கமாண்ட் நமக்கு we are going to distinct the grade those gender values are male here. So யாரோட ஜெண்டர்லாம் மேல் இருக்கோ அவங்களுடைய கிரேட் மட்டும் தான் டிஸ்ப்ளே இருக்கு. So M இங்க இருக்கு B. So B value is displayed and M A value is displayed. So இந்த F வந்து நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகாது. Again M ல வந்து B இருக்கு but already B நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணிட்டோம். அப்ப ரிப்பீட்டேஷன் டிஸ்ப்ளே ஆகல. Again F it is not satisfied the condition. Next வந்து நமக்கு M இருக்கு. So it displays the B. So that BAD நமக்கு display ஆயிருக்கு. So இதுதான் satisfying the condition with the help of where clause here. So எந்த condition, எந்த row, எந்த condition satisfy பண்ணுதோ அந்த row மட்டும் தான் நமக்கு இங்க display பண்ணும். Do you understand the concept here? Then the next one is group by. So why do we use a group by? To make a different group in the table, we can use a group by options here, group by class here. So the class groups the record into summary rows here. So divide the rows into the two sections, two group நம்ம separate பண்றதுக்கு we can use a group by class here. It returns one records for each group. It is often used with few functions, that is count, max, min, sum, average. So நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு டேபிளே நம்ம ரெண்டு குரூப்பா செப்பரேட் பண்றதுக்கு we can use a group by options here. So normally ஒரு டேபிள் நம்ம இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண டேபிளை எப்படி group by பண்ணலாம்னா based on the gender. So we have a two gender here, no, we have a male and female here. So அந்த பேசிஸ்ல நம்ம இந்த டேபிளை வந்து we can able to group it here. So I'm going to display the gender and count of gender. ஓகேங்களா? ஸோ ஜெண்டர் பேஸ் பண்ணி நான் குரூப்பை கிரியேட் பண்ண போறேன். ஸோ அந்த குரூப் வந்து எப்படி குரூப் பை பார்க்கறதுக்கு we have to give a group by class here. ஓகே, ஸோ இந்த group by class வந்து இங்க we have to give it group by gender. So gender column base பண்ணி தான் I'm going to group the table. Okay, two groups நான் செப்பரேட் பண்ண போறேன். So gender என்னவா இருக்கும்? மேல் and female இருக்கும். So மேல் ஒரு group, female ஒரு group நான் இங்க split பண்ண போறேன். So அந்த genderோட value then count of gender யும் display பண்ண போறேன். So how many male are there, how many female are there, that is also I'm going to display it here. Okay, so இதை வந்து நம்ம ஒரு format display பண்றதுக்கு either you can use a for loop to display the content or நம்ம இந்த normal print கொடுப்போம் இல்லையா, இந்த print formatல கொடுத்தாலும் நமக்கு display ஆகும். I'm just saving this and run your program. See, female நமக்கு how many members are there? 2. Male how many members? 4. So நமக்கு எப்படி split ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா இந்த டேபிள். இதுதான் நம்மளுடைய டேபிளோட கண்டென்ட். இந்த டேபிள் கண்டென்ட்டை டூ குரூப்பா நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிருக்கோம். தட் இஸ் ஃபீமேல் அண்ட் மேல நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணது எதெல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கோம்? we have displayed only the gender and count of gender. ஸோ அதனால தான் we got the result like this. ஜெண்டரும் கவுண்ட் ஆஃப் ஜெண்டரும் மட்டும் தான் வந்திருக்கா. ஸோ மேல how many members are there? 1 2 3 4. ஃபீமேல்ல வந்து 2 ஆகுது. ஸோ நமக்கு அதான் இங்க டிஸ்பிளே இருக்கு. ஃபீமேல்ல 2, மேல் 4. Do you understand the concept here? Then the next one is order by. Order by class. What is the use of order by class? It is used to arrange the content in the some order. Okay, நம்ம attribute நம்ம columnல இருக்க data's sort பண்றதுக்கு we can use a order by options here. Normally அது எப்படி sort பண்ணனும்னா ascending orderல default sort பண்ணும். If you want to change in the descending order means you can give a disk options here. இது எல்லாமே வந்து நம்ம SQL chapter 12 we have discussed. Okay, so the same concept தான் நம்ம இங்க through Python மூலமா we are going to apply it. இப்போ எனக்கு names வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணனும். சோ அப்ப நான் அந்த names தான் இங்க டிஸ்ப்ளே பண்ண போறேன். So I can give roll numberம் நேமும் நான் இங்க டிஸ்ப்ளே பண்ண போறேன். So roll number, name from a student. So எப்படி டிஸ்ப்ளே பண்ண போறேன்? I'm going to order by. So I'm going to arrange it. Okay, so student table order by in the field and order பண்ண போறேன் S name. So that is name field order பண்ண போறேன். So I'm just giving a S name here. Okay, so based on the name the entire records will be arranged in the order here. Saving this, run your program. So can you see that? பாருங்க roll number நம்ம என்ன ஸ்டூடெண்ட் ஆர்டர் பண்ணிட்டு அவங்களோட ரோல் நம்பரும் டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்கோம். எதுக்காக ரோல் நம்பர் டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்கோம்னா you will come to understand whether the order is changed or not. இங்க இப்ப நம்பரை பாத்தீங்கனாலே will come to know that it is arranged 1 2 5 வந்திருக்கு பாருங்க. So based on the alphabetical order your datas are arranged here. So name field எல்லாமே நமக்கு அதுல name fieldல இருக்க datas எல்லாமே நமக்கு ascending orderல இங்க அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. Do you understand that? இத நீங்க descending orderல அரேஞ்ச் பண்றதா இருந்தாலும் you can do it. So disk கொடுத்துட்டு
then you can run. பாருங்க இப்போ நமக்கு எல்லாமே வந்து descending orderல அரேஞ்சிருக்கு. So using the order by we can able to sort our contents here. The next one is having class. So having class is nothing but it is just similar to the where class. So where class எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம்? To give a conditions to the particular record. So if you want to display the particular record based on satisfying the specific condition, now we can use a where class. But in the having class அதே purpose-காக யூஸ் பண்ணுவோம், but it should come along with the group by class alone. ஸோ having class எதோட மட்டும் வரணும்னா குரூப்போட சேர்ந்து மட்டும் தான் வரும். ஸோ குரூப் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணும்போது அதில் நம்ம சர்டைன் டேட்டாஸ் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணணும், ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து பண்ணணும்னா we can use a having class here. Similarly, group classல we cannot use a where class here. So instead of using a where class only, we are using a having class here. Do you understand the concept here? Having class is used to filter data based on the group function. This is similar to the where conditions but can be used only with the group functions here. So having class வந்து it is similar to the where class தான், பட் இதை எதோட மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும்னா குரூப்போட மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். குரூப் பை கிளாஸோட மட்டும் தான் having வரும். ஸோ குரூப் பைல நம்ம கண்டிஷன் கொடுக்கணும்னா having மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும், where class-ஐ யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ group functions cannot be used in the where class but can be used in the having class here. Do you understand? ஸோ குரூப்னாலே என்னது, ஒரு டேபிளை நாம ரெண்டா பிரிக்கிறதுக்காக, ரெண்டு குரூப்பா ஆக்குறதுக்காக தான் குரூப் பை யூஸ் பண்றோம். அந்த குரூப் பைல if you want to give any condition na you can use only the having தான். ஸோ குரூப்ல கண்டிஷன் கொடுக்கணும்னா having மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும், அங்க where class-ஐ யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம், ஜெண்டர் பிளஸ் கவுண்ட் ஆஃப் ஜெண்டர். ஸோ நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் லாஸ்ட் டைம் பண்ணோம் இல்லையா, அதே தான். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு குரூப் பை based on the gender. So group by வந்து எதை வச்சு நம்ம பண்ண போறோம்னா ஜெண்டரை பேஸ் பண்ணி தான் we are going to do that. Okay, so அப்போ பண்ணும்போது நம்ம ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்க போறோம். ஸோ குரூப் பை ஜெண்டர். ஸோ ஜெண்டரை பேஸ் பண்ணிட்டு ஐ எம் கோயிங் டு குரூப் த டேபிள் இயர். இங்க நான் ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறேன். என்ன கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்குறேன்னா having count of gender. ஸோ கவுண்ட் வந்து யாருடைய கவுண்ட், ஸோ ஜெண்டர்னாலே டூ குரூப்பா நமக்கு ஸ்பிளிட் ஆகும், மேல் அண்ட் ஃபீமேலா ஸ்பிளிட் ஆகும். அதுல யாருடைய கவுண்ட் கிரேட்டர் தென் 3 இருக்கோ அவங்களுடைய ஆன்சர் மட்டும் தான் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும். திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் ஹியர். ஓகேங்களா? டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஹியர்? குரூப்ல, குரூப் ஃபங்க்ஷன்ல, குரூப் கிளாஸ்ல நீங்க ஒரு ஸ்பெசிபிக் கண்டிஷன் கொடுக்கறதுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா we have to use only the having class alone. இங்க where class not allowed. ஓகேங்களா? இப்போ நான் என்ன கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்கறேன்னா I am going to display the gender and count of gender. ஆனா ஜெண்டர்னாலே மேல் அண்ட் ஃபீமேல் தான். ஆனா அந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல்ல யாருடைய கவுண்ட் கிரேட்டர் தென் 3 இருக்கோ அது மட்டும் தான் டிஸ்பிளே ஆகணும். அப்ப யார் வருவான்றது பார்க்கலாமா? just saving this program and run. நமக்கு வெறும் மேல் மட்டும் தான் வந்திருக்கு. ஏன் நமக்கு ஃபீமேல் வரல? because how many female are there? only 2. okay, only 2 are there. So shall we check the previous output? பாருங்க, female value நமக்கு 2 வந்திருக்கு, மேலோட கவுண்ட் வந்து 4 வந்திருக்கு. நம்மளுடைய கண்டிஷன்ஸ் என்ன? கவுண்ட் should be greater than 3. அப்ப greater than 3 னா கண்டிப்பா நமக்கு ஃபீமேல் வராது, மேல் மட்டும் தான் greater than 3 ஆ இருக்கு. அதனால we got the output as M4. Do you understand the concept here? So groupingலயே நம்ம கண்டிஷன் கொடுத்து ஃபில்டர் பண்ணிட்டு ஒரு certain records மட்டும் டிஸ்ப்ளே பண்ணனும்னா we can use a having class here. Do you understand the concept here? நீ என்னை இப்ப அடிக்க போற மேட்டரை பப்ளிக் வாட்ச் பண்றாங்களா? இல்ல. அப்படின்னா வேணா ஒரு தடவை அடிச்சுக்கோ. ஆல் தி பெஸ்ட். கீப் இட்